హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ క్లాస్లో నేను రెన్కో చార్ట్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. రెన్కో చార్ట్స్. సో రెన్కోలో మనం బేసిక్స్, ఆ తర్వాత ప్యాటర్న్స్లో 2 క్లాసెస్, ఓకే, అండ్ 3 క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇది 4th క్లాసు. సో ఈ క్లాస్లో నేను MAST మాస్ట్ ఇండికేటర్ గురించి మాట్లాడతాను. MAST, ఓకే. సో మాస్ట్ ఇండికేటర్ నేను మీకు చెప్పాను. ఐ యూజ్ దిస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ ఇండికేటర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్స్. MA స్టాండ్స్ ఫర్ మూవింగ్ యావరేజ్. ఓకే, అన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్. ఓకే, సో నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. This is MA stands for moving average and ST stands for, okay, super trend. Okay, రైట్. సో సూపర్ ట్రెండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేటర్. మనకి క్యాండిల్ స్టిక్స్లోనూ కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు దిస్ సూపర్ ట్రెండ్. ఇది ATRని యూస్ చేసుకొని ఇండికేటర్ అనమాట. సో వీ డోంట్ నీడ్ మచ్ అబౌట్ దిస్ సూపర్ ట్రెండ్, బట్ ఎలాగ నేను ఇది రెన్కోలో హౌ వీ కెన్ ప్లాట్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక టాటా మోటార్స్ అనే ఒక స్టాక్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ టాటా మోటార్స్. ఓకే, సో మనం షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ అనుకున్నాం కదా. లెట్స్ సీ ద షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ ఈజ్ 0.5, రైట్. సో 0.5 మనం ఓపెన్ చేసాం. ఓకే, డైరెక్ట్గా మీరు వెళ్ళి యూ కెన్ జస్ట్ గో హియర్ అండ్ సెలెక్ట్ మాస్ట్, బట్ ఈ మాస్ట్ని నేను ప్రస్తుతానికి రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ మూవింగ్ యావరేజ్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ రెన్కో చార్ట్ విత్ 0.5 బ్రిక్ సైజ్. ఓకే, 0.5 బ్రిక్ సైజ్, రైట్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు మనం ఐ విల్ ట్రై టు యాడ్ ఫస్ట్ MAST అంటే మూవింగ్ యావరేజ్, రైట్. సో ఫస్ట్ నేను మూవింగ్ యావరేజ్ని యూస్ చేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ ఈ సింగిల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనం ట్రై చేద్దాము, విచ్ ఈజ్ 40. ఓకే, సో 40 ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ సింగిల్ మూవింగ్ యావరేజ్. ఓకే, అండ్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనం ప్లాట్ చేసాము. ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద అదర్ థింగ్? సూపర్ ట్రెండ్. ఓకే, సో సూపర్ ట్రెండ్ని ఇక్కడ నేను డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్తో ప్లాట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండిటి మధ్య క్రాస్ ఓవర్. ఓకే, ఈ రెండిటి మధ్య క్రాస్ ఓవర్ ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ క్రాస్ ఓవర్. ఇప్పుడు వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్ వన్ ఈజ్ సూపర్ ట్రెండ్. ఓకే, నేను సెట్టింగ్స్ కలర్ చేంజ్ చేస్తాను, లేకపోతే సూపర్ ట్రెండ్ది బ్లాక్ ఆర్ వైట్ యూస్ చేస్తాను. ఓకే, యాడ్ స్టడీ సూపర్ ట్రెండ్. ఓకే, సూపర్ ట్రెండ్ లెట్స్ సీ వైట్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో సూపర్ ట్రెండ్ అనేది షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ 40 బ్రిక్. ఓకే, 40 బ్రిక్ మూవింగ్ యావరేజ్, రైట్. సో షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ ఎప్పుడైతే మనకి సూపర్ ట్రెండ్ కింద నుంచి క్రాస్ అవుతుందో ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ ఫర్ అస్. అండ్ ఎప్పుడైతే సూపర్ ట్రెండ్ నెగిటివ్ క్రాస్ ఓవర్ అనమాట, పై నుంచి కిందకి ఫాల్ అయ్యి మనకి 40 బ్రిక్ మూవింగ్ యావరేజ్ని క్రాస్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఏ నెగిటివ్. ఓకే, సో ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇది బుల్లిష్లో ఉంటే ఇట్ విల్ బి, ఓకే, గ్రీన్ క్లౌడ్, అండ్ బేరిష్గా ఉంటే ఇట్ విల్ బి ప్రైస్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో వస్తుందో ఇట్ ఈస్ బేరిష్, అండ్ ఎప్పుడైతే ప్రైస్ మనకి మూవింగ్ యావరేజ్ అబోవ్ వెళ్తుందో ఇట్ ఈస్ బుల్లిష్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇదే స్టడీలో నేను మాస్ట్ ఇండికేటర్ని ఇన్పుట్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే, చూసారా, వెంటనే వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్, ప్రైస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ బిలో మూవింగ్ యావరేజ్ వస్తుందో దెన్ మనకి చూడండి క్లౌడ్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ వన్స్ ప్రైస్ అనేది మనకి అబౌవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ వెళ్తుంటే, ఓకే, అబౌవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ అనేది అబౌవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ పాజిటివ్ క్రాస్ ఓవర్ అవ్వగానే, జస్ట్ పాజిటివ్ క్రాస్ ఓవర్ అవ్వగానే వీఆర్ గెట్టింగ్ గ్రీన్ క్లౌడ్. ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ క్రాస్ ఓవర్ అవ్వగానే వీఆర్ గెట్టింగ్, ఓకే, రెడ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మస్ట్ ఇండికేటర్. సో హౌ టు యూజ్ దిస్ మస్ట్ ఇండికేటర్? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ ఆ తర్వాత సూపర్ ట్రెండ్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ మస్ట్ ఇండికేటర్ని ఇక్కడ ప్లాట్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో హౌ వీ కెన్ అనలైజ్ దీస్ థింగ్స్ అనేది నేను మీకు సింపుల్గా చెప్తాను. అబౌవ్, సో ప్రైస్ అనేది బుల్లిష్గా ఉంది అనుకుందాం. లెట్స్ సే ద ప్రైస్ ఈజ్ బుల్లిష్. సో లోవర్ లైన్ ఆఫ్ మస్ట్, సో ఇక్కడ మీకు చూడండి L1 L2 అనే మస్ట్, మీరు ఎక్కడ ఇండికేటర్ని ప్లాట్ చేసినా, ఓకే, ఎక్కడ మీరు ఇండికేటర్ని ప్లాట్ చేసినా దేర్ యూ కెన్ సీ, ఓకే, L1 అండ్ L2. ఇక్కడ చూడండి మస్ట్ L1 అండ్ L2 ఉంటుంది. సో ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ప్రైస్ అనేది
లోవర్ లైన్ అబోవ్ ఉందనుకోండి, సో ఇక్కడ లోవర్ లైన్ చూడండి L2. ఓకే, సో ప్రైస్ అనేది అబోవ్ L2 ఉన్నంత కాలం, ఓకే, లోవర్ లైన్ ఆఫ్ మాస్ట్, ఓకే, ఉన్నంత కాలం ఇట్ ఈస్ బుల్లిష్. ఓకే, అండ్ బిలో హయ్యర్ లైన్, ప్రైస్ అనేది ఈ బిలో హయ్యర్ లైన్, ఓకే, సో బిలో హయ్యర్ లైన్ అంటే ఇది, ఈ హయ్యర్ లైన్ బిలో ఉన్నంత కాలము, ఓకే, ఇట్ ఈజ్ అ బేరిష్. ఓకే, సో అంటే జనరల్గా చెప్పాలి అంటే ప్రైస్ అనేది మాస్ట్ అబోవ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ బుల్లిష్, అలాగే బుల్లిష్, అండ్ ప్రైస్ అనేది బిలో మాస్ట్ ఉంటే, బిలో దిస్ క్లౌడ్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ బేరిష్. ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సెకండ్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, ప్రైస్ అబోవ్ మాస్ట్ ఈజ్ బుల్లిష్, ప్రైస్ బిలో మాస్ట్ ఈజ్ బేరిష్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ బిలో ద మాస్ట్, రైట్, సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఈజ్ బేరిష్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నంతకాలం ద ప్రైస్ ఈజ్ బుల్లిష్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, సమ్టైమ్స్ దిస్ మస్ట్, ఓకే, సమ్టైమ్స్ కాదు, ద మస్ట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ అండ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ క్రాస్ ఓవర్. ఎప్పుడైతే ఈ క్లౌడ్ అనేది మాస్ట్ క్రాస్ ఓవర్ అంటే మాస్ట్ క్రాస్ ఓవర్ అంటే ఇంతకుముందు నేను మీకు చెప్పాను, మూవింగ్ యావరేజ్, ఆ తర్వాత సూపర్ ట్రెండ్ యొక్క క్రాస్ ఓవర్, ఆర్ ఎల్స్ రెడ్ అండ్ గ్రీన్. ఎప్పుడైతే ప్రైస్ అనేది మనకి రెడ్ కలర్ నుంచి గ్రీన్ కలర్ అవుతుందో దెన్ వీ కెన్ క్లియర్లీ సే ద ట్రెండ్ ఈజ్ పాజిటివ్, అండ్ మాస్ట్ క్రాస్ ఓవర్ అనేది మనం ట్రెండ్కి యూజ్ చేయొచ్చు. నౌ ద మాస్ట్ క్రాస్ ఓవర్ ఈజ్ నెగిటివ్ క్రాస్ ఓవర్ అండ్ క్లౌడ్ ఈజ్ రెడ్, సో దిస్ ఈజ్ ఎ బేరిష్ ట్రెండ్. అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకి ఈ బ్రేక్అవుట్ అయిందో ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ క్రాస్ ఓవర్ అయిందని ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం, సో ఇట్ మీన్స్ ద ప్రైస్ ఈజ్ ఇన్ అప్ ట్రెండ్. సో మస్ట్ క్రాస్ ఓవర్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్రెండ్స్, పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఓకే, బుల్లిష్ ట్రెండ్, బేరిష్ ట్రెండ్, ఇలాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రైస్ క్రాసింగ్ ద మాస్ట్. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్, సో ఇంతకుముందు నేను మీకు చెప్పాను, రైట్, సో ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుందో, ప్రైస్ ఎప్పుడైతే మాస్ట్ని బ్రేక్ చేస్తుందో ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్అవుట్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే ప్రైస్ అనేది ఈ మస్ట్ని బ్రేక్ చేస్తుందో ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, సో బ్రేక్అవుట్ ఆఫ్ మస్ట్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ మస్ట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ, ఓకే, ఎంట్రీస్. ఓకే అండి, అర్థమైందా? సో ప్రైస్ క్రాసింగ్ మాస్ట్. ఓకే, సో మాస్ట్ అబోవ్ ఉంటే వీ కెన్ ట్రేడ్ ఆల్ ద బుల్లిష్ ప్యాటర్న్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ వీ కెన్ డూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ థింగ్, బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ అబోవ్ మాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే దెర్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్అవుట్, అంటే ప్రైస్ ఎలా ఉందండి, ఇప్పుడు మాస్ట్ పైన ఉంది, సో మాస్ట్ పైన ప్రైస్ ఉంటే we can say it is a bullish trend. So bullish trend లో ఉన్నప్పుడు we can trade the bullish parameters. How? For example, let's see here. So ఇక్కడ this is a column reversal, right, after a fall, చూసారా, so a rally in the price and a pullback towards mast. Okay, and ఇక్కడ మనకి price is above mast and it has given a బ్రిక్ రివర్సల్. సో ఈ బ్రిక్ రివర్సల్ ఇచ్చినప్పుడు, ఓకే, సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ కంటిన్యూషన్ ప్రైస్ యాజ్ అ స్టాప్ లాస్ అండ్ వీ కెన్ ట్రేడ్ దిస్. అండ్ ఇంకొకటి, సో ఇక్కడ ఇంకొకటి చూడండి, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ లైక్ దిస్, రైట్, ఎప్పుడైతే దిస్ ఈజ్ అ ప్రీవియస్ స్వింగ్ బ్రేక్అవుట్, రైట్, సో ఇక్కడ కూడా మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ప్రైస్ అనేది మస్ట్ అబోవ్ ఉంటే సో వీ కెన్ ట్రేడ్ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, అండ్ ప్రైస్ బిలో, రేపొద్దున ఇక్కడ, సో వాట్ మే హ్యాపెన్ హియర్, సో దేర్ ఈజ్ ఎ పుల్ బ్యాక్, రివర్సల్ ఫామ్ అయ్యి బుల్లిష్ బ్రిక్ వచ్చి మళ్ళీ ఈ ప్రీవియస్లోని 1 బ్యాకో 2 బ్యాకో ఫామ్ అయ్యి ఈ ప్రీవియస్లోని బ్రేక్ చేసింది అనుకోండి, వీ కెన్ ట్రేడ్ దిస్ బికాస్ ద ప్రైస్ ఈజ్ బిలో మస్ట్, సో వీ కెన్ ట్రేడ్ బేరిష్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, రైట్, అండ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ విత్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఓకే, సో అండ్ నారో బ్యాండ్స్ కంటిన్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ గ్రీన్ కలర్ ఉందా, సో గ్రీన్ కలర్లో నారో బ్యాండ్ ఫామ్ అయిందా ఇక్కడ, సో నారో బ్యాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడల్లా వాట్ వీ కెన్ సే ఈజ్ ద ట్రెండ్ కంటిన్యూ.
ఓకే, సో ఇలాంటప్పుడు నారో బ్యాండ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు కూడా వీ కెన్ యూజ్ దీస్ నారో బ్యాండ్స్ ఫర్ పిరమిడింగ్. ఓకే, సో నారో బ్యాండ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడల్లా వీ కెన్ ట్రేడ్ కంటిన్యూషన్ ప్యాటర్న్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో అగైన్ ఇక్కడ నారో బ్యాండ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, అండ్ ప్రైస్ కంటిన్యూడ్. సో జస్ట్ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఈజ్ ఎ నారో బ్యాండ్, రైట్? సో ఈ నారో బ్యాండ్ అంటే ఈ థిక్నెస్ ఉంది చూసారా, ఈ క్లౌడ్ యొక్క థిక్నెస్ ఈజ్ వెరీ నారో, పల్చబడింది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం కంటిన్యూషన్ ప్యాటర్న్స్ని ట్రేడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి దెర్ ఈజ్ ఏ పుల్ బ్యాక్, రైట్? ఇక్కడ సో టూ బ్యాక్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయింది కదా, సో వీ కెన్ ట్రేడ్ దిస్ టూ బ్యాక్. సో దట్ ఈస్ హౌ దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ మస్ట్ ఈస్. ఓకే, సో మస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఇండికేటర్. సో ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని పాయింట్స్ మనం చూసాం? ప్రైస్ అబోవ్ మస్ట్, బిలో మస్ట్, మస్ట్ క్రాస్ ఓవర్, ప్రైస్ కాసింగ్ మస్ట్, bullish pattern above must, okay, bearish patterns below must we can trade. Okay, alage narrow bands are continuation patterns. Okay, so we can use this must in a number of ways. Okay, so try to use this on okay, try to practice this and practice cheyandi. You can definitely get good systems. We can build good systems based on this also. ఓకే, సో ఇది మనం ఇంట్రాడేస్ కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇంకొక విషయం, వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఫర్ పొజిషనల్స్. నేను మీకు చాలాసార్లు చూపించాను. ఐ విల్ ప్లాట్ మాస్ట్ ఆన్ ద రెన్కోస్, రైట్? సో పాజిటివ్ క్రాస్ ఓవర్స్కి, ట్రెండ్ ఐడెంటిఫికేషన్స్కి, ట్రేడ్స్కి, కంటిన్యూషన్ ప్యాటర్న్స్కి, ట్రెండ్ క్లియర్ ఫిల్టర్, రైట్? సో ట్రెండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, రైట్? సో క్లియర్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ట్రెండ్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ బెనిఫిట్స్ in this must. Okay, so next in this ippudu nenu I will show this how we can use this for intraday. Okay, so intraday setup. Okay, intraday must setup. So very simple. This is a intraday must setup. This is what we can say a stop and reverse method. Ippudu nenu discuss chesedi must setup, stop and reverse method, but a very simple method. Stop and reverse ఏంటో ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో, బట్ అగైన్ ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్. ఓకే అండి, ఓకే, దిస్ ఇంట్రాడే స్ట్రాటజీ ఈజ్ రిలేటివ్లీ very simple strategy. I will show you. Whenever you use must, okay, just use the default. Okay, so default use cheyandi, so there is no problem. Okay, let's see how to do this. Okay, so settings is 1 minute time frame, 0.05% brick size for Nifty. Okay, and first try to do on Nifty. Okay, and okay, bank Nifty is 0.1%. Okay, but try to do this on Nifty only until you are comfortable. Okay, so for this what I will do is go trade point open cheyandi. Okay, control R, so select future which is Nifty 1. Okay, so 0.05%. Okay, and once ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత 1 minute time frame కి వెళ్ళండి. 1 minute time frame ఒకసారి యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత go to indicators and select MAST. Okay, MAST indicator. Okay, don't change any setting. Okay, so see, this is a very simple system. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేది, so try to understand it. Okay, so when this is settings, so you know what is must, you know all the settings. Okay, when price closes 2 box below, okay, price closes 2 box below the cloud, that is where we enter. సో ఇక్కడ ప్రైస్ బిలో క్లోజ్ అవుతుంది.
ఓకే, బిలో క్లోజ్ అవుతుంది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అండి? ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ షార్టింగ్ దిస్ నిఫ్టీ. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ ప్రైస్ ప్రింట్స్ 2 బాక్స్, ఓకే ఇక్కడ చూడండి, ప్రైస్ ప్రింట్స్ 2 బాక్స్, ఓకే, above the cloud, okay, above the mast, we go long. Okay, so I will try to explain a very simple way like this. Okay, we go, yeah, okay, yeah. So here let's say we enter here. Okay, so this is the first, okay, first brick and second brick. So this is the place where we enter. So ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా బ్రిక్కి సమానంగానే ఉంది, రైట్? సో ఫస్ట్ బ్రిక్ సెకండ్ బ్రిక్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ బ్రిక్ సెకండ్ బ్రిక్ వదిలేసి ఈ థర్డ్ బ్రిక్లో మనం ఎంటర్ అవుతాం. వన్స్ 2 bricks ఫార్మ్డ్ వీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ ద థర్డ్ బ్రిక్. సో థర్డ్ బ్రిక్ ఒక్కసారి ఇక్కడ ఇది మన ఎంట్రీ. ఇది ఎంటర్ అయిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ, ఓకే, సో ఈ ఎంటర్ అయిన తర్వాత వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద ట్రేడ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రాడే స్ట్రాటజీ ఫ్రెండ్స్, ఓకే, నాట్ ఇంట్రాడే బట్ ఫ్యూచర్స్ ఎఫ్ఎండో స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో యూ విల్ కంటిన్యూ హోల్డింగ్. సో ఈ కంటిన్యూ హోల్డ్ చేయండి. వెన్ వీఆర్ ఎగ్జిటింగ్, వెన్ వీ గెట్ 2 బాక్స్ ప్రింటింగ్ బిలో ద క్లౌడ్. సో ఈ ఏరియా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంకా క్లౌడ్ దగ్గరే ఉంది. సో ఫస్ట్ బాక్స్, ఓకే, అండ్ ఇది వదిలేయండి, నెక్స్ట్ బాక్స్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ వీఆర్ ఎగ్జిటింగ్ ద ఆల్రెడీ బాట్. ఇంతకుముందు ఇక్కడెక్కడో బై చేశాను చూడండి, ఆ బైని మనం ఎగ్జిట్ అయిపోయి వీఆర్ షార్టింగ్ నిఫ్టీ నౌ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టాప్ అండ్ రివర్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనం షార్ట్ చేసి వీఆర్ స్టిల్ హోల్డింగ్, ఎందుకంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి బయటకి రాలేదు. ఓకే, స్టిల్ హోల్డింగ్. చూడండి హౌ మెనీ పాయింట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెయిన్. స్టిల్ హోల్డింగ్. ఓకే, హియర్ ఓన్లీ 1 brick ప్లాటెడ్ అబౌవ్ ద మూవింగ్ యావరేజ్. స్టిల్ హోల్డింగ్. ఈ పాయింట్లో చూడండి వీ గాట్ 2 bricks, ఓకే, ప్రింటెడ్. సో ద థర్డ్ బ్రిక్ ఎప్పుడైతే ప్రింట్ అవుతుందో, ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ మనం ఎగ్జిట్ అయ్యాను అనుకుందాం. సో వీ హ్యాడ్ ఎగ్జిటెడ్ ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ 2 bricks. అండ్ ఈ షార్టింగ్ ఏదైతే ఇప్పుడు మనం చేసామో, షార్ట్ మనం ఎగ్జిట్ అయిపోయి, ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే షార్ట్ చేసామో అది ఎగ్జిట్ అయ్యి ఇక్కడ మనం బై చేసుకున్నాం. బై చేసుకోగానే వెంటనే మళ్ళీ మనకి ఏం జరిగింది, విత్ సమ్ పాయింట్స్ లాస్ అగైన్ 2 bricks మనకి ఫామ్ అయినాయి. ఇంతకుముందు ఇక్కడ బై చేసిన మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే, ఇక్కడ బై చేసిన దాన్ని ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ మనం షార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ షార్ట్ చేసిన తర్వాత సి ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ టుమారో. ఈ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి ఒక బ్రిక్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఒక బ్రిక్ ఇంకా ఫామ్ అవ్వలేదు. ఓకే, రేపొద్దున ఇక్కడ 2 bricks కనుక మనకి అబోవ్ ఫామ్ అయితే ఇంతకుముందు షార్ట్ చేసిన దాన్ని మనం ఇక్కడ కవర్ చేసేసి we will buy again. So this is called a stop and reverse. So stop and reverse లో some benefits ఏంటంటే we can enter huge trades, we can enter we can ride huge trades, and one disadvantage by this is the stop losses will be huge also. అండ్ స్టాప్ లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి మనకి డ్రా డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్స్ అయినప్పుడు, ఇఫ్ వీఆర్ ఆన్ ద రాంగ్ సైడ్, మనం రాంగ్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ అ బిగ్ లాస్. బట్ ఈ సిస్టమ్ని మనం ఫాలో అయితే వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఈజ్ వీ కెన్ రైడ్ హ్యూజ్ ట్రెండ్స్. సమ్టైమ్స్ మనం నిఫ్టీలో కూడా 300 points అలాంటి ట్రెండ్ని కూడా వీ కెన్ రైడ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం చూడండి, గ్యాప్ అప్స్ గ్యాప్ డౌన్స్ ఓకే, బట్ చూడండి హౌ మెనీ టైమ్స్ దేర్ విల్ బి హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్స్, హౌ మెనీ టైమ్స్ దేర్ విల్ బి హ్యూజ్ గ్యాప్ డౌన్స్, టెల్ మీ. నాట్ ఆల్వేస్. ఓకే, బట్ మార్చ్ లాంటి కండిషన్స్లో డెఫినెట్లీ యూ విల్ లూజ్ హ్యూజ్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ట్రెండ్స్ని క్యాచ్ చేయాలన్నా, హ్యూజ్ పాయింట్స్ మనకి ఇలాంటి వాటిలో రావాలన్నా, సో దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్
place. For example, let's say there is a gap up of 2%. మీరు షార్ట్ సైడ్ ఉన్నారు, there is a gap up of 2%. So 2% in Nifty is how many points? Almost 2% అంటే let's say 1% is 130 points. ఆ తర్వాత సో 250 points. సో 250 points మీరు అగెనిస్ట్గా ఉన్నారు అనుకుందాం. సో వర్స్ట్ కేసులో 300 points మీకు అగెనిస్ట్గా వెళ్ళింది అనుకుందాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 22,000 rupees. Okay, so that is your worst case scenario. బట్ ఈ 200 పాయింట్స్ మీకు అగెనిస్ట్గా వెళ్ళింది, రైట్? బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ యూజింగ్ దిస్ సిస్టమ్ డే ఇన్ డే అవుట్, కంటిన్యూస్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద సిస్టమ్, ఐ బెట్ ఓకే యూ విల్ మేక్ మోర్ మనీ దెన్ యూ ఆర్ లూజింగ్. ఓకే, సో సెట్టింగ్స్ అర్థమైంది కదా. ఇట్ ఈస్ 0.05%. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 0.05% అండ్ 1 minute టైం ఫ్రేమ్. సో ఎప్పుడైతే మనకి 2 box బిలో మనకి నిఫ్టీ ఇస్తుందో, బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఫ్రెష్ 2 box బిలో ఎప్పుడైతే 2 boxes ప్రింట్ అవుతాయో, థర్డ్ బాక్స్లో వీ విల్ టేక్ ఎంట్రీ. If it is a long entry, this is a stop and reverse. Every day, every time you will be in that trade. Okay, so yes, it is different, somewhat different without stop loss undi, without things koddiga wild ga undi, but it is a system. Okay, so there are, నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, there are so many benefits if we follow the system. ఓకే, సో నో నీడ్ ఆఫ్ సమ్ ఏదో ఒక సబ్జెక్టివిటీ వచ్చేసి ఓకే ఇందులో నేను ట్రేడ్ తీసుకోవాలా వద్దా ఇలాంటి డౌట్ ఏమి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ షోయింగ్ అస్ దెర్ ఈస్ ఏ బై, వి బై. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ షోయింగ్ అ సెల్, ఓకే వి ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద బై అండ్ వి సెల్, వి ఫ్రెష్ ఇనిషియేట్ sell. So this is not an option strategy, but it's a futures. You can go and buy in future and sell in futures. Yes, there is a risk here. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. yes, if you are in opposite side and trade మీకు 2% నిఫ్టీలో 2% ఫాల్ లేకపోతే 2% ఫాల్ అలా వచ్చినప్పుడు yes, we will lose 25,000. okay, so if you calculate the points, but if you are using this system over a long period, నేను మీకు చెప్పాను ఓకే, హెడ్ అండ్ టెయిల్, ఓకే హెడ్ అండ్ టెయిల్ 100 times ప్లే చేయడానికి 10,000 times ప్లే చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఉంది. వెన్ యూ ప్లే లాంగ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఛాన్సెస్, ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ అ ఛాన్సెస్. సో ఛాన్సెస్ పెరిగే కొద్దీ మన ప్రాబబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, right? So in the same way, if you are using this system day in day out, okay, me drawdowns ni kuda I think this system will compensate. So again, the system is very simple. So this is your cloud, right? This is your cloud. E cloud paina, if there are forming 2 boxes above the cloud, so this is the third box, this is the place where we are taking the trade. Okay, and again when there is a system, once it's printing two boxes, okay, 2 bricks, okay, below and forming a third box, third brick ఎప్పుడైతే మనకి థర్డ్ బ్రిక్ ఫామ్ అవుతుందో, this is the place we are exiting. Simple, exit this long and initiate shorting. ఓకే, అంటే ఇనిషియేట్ సెల్. ఇక్కడ మనం బై చేసింది ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నాం, బై చేసింది ఇక్కడ సెల్ చేసి ఆ పొజిషన్ కవర్ చేసుకుని అగైన్ వీఆర్ సెల్లింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ సిస్టమ్, వెరీ సింపుల్ టు యూజ్. ఓకే, సింపుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్. మనం ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఎస్, వీ కెన్ సీ హియర్ 2 bricks above the cloud or above the mast, we are entering. Okay, we are entering, we are buying. We are seeing 2 bricks below the cloud. Okay, we ఎప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్న పొజిషన్ని క్లోజ్ చేసి we will initiate fresh short. Okay, see how huge number of points. Okay, that's it friends. Okay, so if you have any questions regarding this strategy, we can discuss in the live class. Okay, thank you very much.